This is Nasha Kasha, Ukrainian Almanac. 28 minutes of stories about Ukrainian life. I'm your reporter Stefan Andrusiak. Вітаю вас, дорогі слухачі. Welcome to episode 140. Tokyo, Japan will host the Summer Olympic Games in July and August of 2020. The Olympic motto is Faster, Higher, Stronger. It was proposed by the then newly created International Olympic Committee way back in 1894. Olympic Committee founder Pierre de Coubertin borrowed it from a friend. Coubertin said, quote, "These three words represent a program of moral beauty." End of quote. Sure, everyone wants to win gold, but it is the journey, the struggle, the mutual respect among athletes that is the goal of the Olympics. Faster, not fastest. Stronger, not strongest. Higher, not highest. Faster, stronger, higher. 125 years after they were first proposed, these three words instantly tell participants how to comport themselves and the rest of us fans what the ideals of the Olympics represent. Ukrainian scouting has a motto which is very much like that of the Olympics. Сильно, красно, обережно, бистро. Scouts, or plastune, are trained at a very early age to approach life with strength of character, creating beauty along the way, taking care, and doing all of this with dispatch and great energy. Сильно, красно, обережно, бистро. It is a bit of a mouthful, so when greeting each other, they usually say the acronym SCOB. Try it yourself. SCOB, everyone. Скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти. Гей, скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти. Розкажи мені, діброво рідна, як присягу склали юнаки, 90 років і незламна, й непохитна, буде непохитна на віки. Гей, скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти. Наші предки лицарі, герої, ми по них рівняємо діла. Сила честі, тверда віра Юрія Святого нам синам у спадок перейшла. Гей, скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти. Древній свір же зустрічай онуків, всього світу з'їхалась рідня. Кожен сильний тілом, кожен сильний своїм духом, ми ж єдина пластова сім'я. Гей, скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти. This is the band Ot Vinta from Ukraine singing Hey Skobe. Today, Nasha Kasha explores the motto. Mottos that define countries around the world. They're meant to offer enthusiasm and patriotism, representing what a nation stands for, what a nation strives for. Скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу. Гей, скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу знайти, ту квітку лілею, що мушу знайти, ту квітку лілею, що мушу знайти. Today on Nasha Kasha, we explore the power of mottos. We examine the motto that has swept Ukraine and the diaspora. Слава Україні! Glory
to Ukraine. Glory to its heroes. Слава Україні! Many countries use a motto to list the traits they believe their citizens should live by. In France, Liberté, Égalité, Fraternité was the battle cry during the French Revolution. These same words, translated as liberty, equality, fraternity, still guide and they unite the French people. Some mottos make allusions to God. Americans say, "In God we trust." Still other mottos try to reinforce the strength of the country. Case in point, Belgium. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs. Its motto is "Strength lies in unity." Now, there are 3 official languages in Belgium. They are Dutch, French, and German. And that may be reason enough to call all dialects and peoples of all cultures to pull together as one. Canada's motto is Amari usque ad mare, from sea to sea. It has been our motto since 1906, and through debates and referenda alike, it still celebrates Canada's unseparated geography. In the Czech Republic, truth prevails is their motto. This pair of words has been around since 1918 when the country was part of Czechoslovakia. Now, the Czech nation has split from the Slovak, but the Czech people kept the motto. Ukraine's neighbor to the west is Poland, where they say "Za wolność nasza I wasza," which means "for our freedom and yours." These national mottos are consistent, simple and memorable, short and straight to the point. The mottos reflect the identity of a people. They reflect their goals, their visions. What do the people stand for? What do they want to accomplish? And what will you, the one chanting the slogan, you yourself do to help your nation get there? I contacted Nadia Vozdigan. She is First Secretary of the Ukrainian Embassy to Canada, which is located in Ottawa. Ms. Vozdigan says that Ukraine has not yet officially declared a national motto, but "Glory to Ukraine, glory to heroes" is the unofficial one. And of this, in her words, you can be 100% certain. Slava Ukraini, Heroyam Slava pays deep respect to those who have and continue to give their lives in service to Ukraine. But here are some questions. Of all the goals at this time on Ukraine's horizon, is glory what it seeks above all? How do you know when you achieve glory? How do you measure it? What does it tangibly deliver? On October 4th, 2019, the Verkhovna Rada, Ukraine's ruling parliament, passed into legislation a requirement that all members of the armed forces, the National Guard, and the National Police must use the words Slava Ukraini when greeting each other, and the other person must respond with the required Heroyam Slava. I'm Stefan Andrusiak, and this is Nasha Kasha, Ukrainian Almanac. Earlier in the program, you heard the Kubasonics from Newfoundland with a melody that could be its own slogan, Harmony in the Family. And this is Kozak System chanting in Polish and Ukrainian, brother for brother, brat za brata. Wokół pośród codzienności zakłamanych zdarzeń coś potężnie bucha w piersiach, wołać sercu każe. Wstańcie, zapalcie pogodnie, wstańcie, miłością i dobrem zjednoczymy się jak bracia. Drogę zachód nam wyznacza, to nasza wspólna rzecz. Wolna Ukraina jest, razem już mówimy nie. Brat za brata murem stanie,
Strzelają ludziom prosto w oczy, głośno kpią z wolności. Dzielą kraj w złotych salonach, bojąc się przyszłości. Wstańcie i brońcie co wasze, wstańcie słowami, nie gazem. Solidarność znaczy wolność, Polska z wami razem. To nasza wspólna rzecz. Wolna Ukraina jest. Razem już mówimy nie. Brat za brata murem stanie. Сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай, переможти у смертельному греці. Słońce już buduje dzień, z zachodu wiatr zagoi wam serce. Broni to kraj, może siłę nam daj, aby doczekać się Ukrainy w Europie. Ta walka musi skończyć się zwycięstwem. Tu jedna miłość, jedno bije serce. Podnieśmy w górę ręce. To jeden cel, to jedna sprawa. Dwa wolne miasta, Kijów, Warszawa. My nigdy nie poddamy się. Свій на свого, не здійме руку. Брат на брата не скаже злого. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. In late November 2018, Natalie Grivniak of PRI, Public Radio International in the States, reported that 234,000 Ukrainian migrants are officially registered in Italy. In Portugal, they are the second largest migrant group of all. In Poland, skilled Ukrainians can work for 6 months without any documentation. So challenging is the hemorrhaging of able-bodied, highly educated Ukrainian workers that the government of Ukraine wants to, quote, create a ministry of migration to manage the exodus, end of quote. My friend Peter Sochan went the other way. Peter was born in London, Ontario, studied economics and political science at Western. Then he moved to Ukraine with his family for 9 years of government and non-governmental organization advisory assignments. Today he again lives in London, but returns to monitor elections as often as he can. I asked him for his observations on the slogan Slava Ukraini. From what I have read and from what I saw happen, my understanding is that the basic framework of that started appearing in the late 19th century, early 20th century, but not with the words that we use today. It could be a different attachment or a different ending or a different response. And then in the 1920s, 1930s, the Ukrainian nationalists in Western Ukraine, the wording of Slava Ukraini, Heroyam Slava, started being a greeting. The anti-communist partisans began to use that as a institutionalized, almost kind of greeting. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину діймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. When I first came upon it were during the Maidan demonstration in November, December 2013 until February 2014. I was fortunate enough to be there on an election observation mission. The office I was in was 150 yards away from the Maidan. So I would cross the Maidan morning from home from my apartment to the office in the evening coming back and at lunchtime. And so I would be there 4 to 6 times a day. It became a fairly regularized greeting and response. Хлопці, слава Україні! There was some debate still at that time as well. The people who opposed it, they were not used to that. It was colored as a Banderite greeting and response. And the Banderites were the nationalists during the Second World War. That's right. They were the extreme nationalists. They were the fanatical wing, which became the most powerful, and which was the one that was vilified by communist society.
What is the glory is sought for? The first part, to my mind, is the vision of the thoughts of the Cossacks as the defenders of Ukraine, the fighters, the glory, reinforcing the idea of we're good. That includes, for instance, at this time, people who are in the military, for instance, fighting in the Donbass on the Eastern Front with Russia. There's a strong desire to recognize that these people are doing something that's exceptional as compared to the rest of us. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами. You're listening to a melody by Ukrainian composer Miroslav Skorik. Born in 1938 in Lviv, the melody is performed by the Kyiv Symphony. Prior to that, you heard the voice of an impassioned speaker in Kyiv's Maidan Square, demanding former President Viktor Yanukovych resign. It was published to YouTube February 21st, 2014. That day would prove to be the bloodiest of the protests. You also heard Haidamaki sing Oi u luzi czerwona kalina. A kalina is a guelder rose, part of the honeysuckle family. The song raises the fallen flower of Ukraine up, up, and it brings the nation happiness. And we'll conclude the show with Slava Ukraini Geroyam Slava, which proclaims Ukraine's unofficial motto in Russian. It comes from a YouTube video by Dmitro Yarosh and Semen Semenchenko. On January 22nd, 2019, 21 people gathered at the London Ukrainian Center to raise the flags of Canada and Ukraine to mark the 100th anniversary of Ukraine's declaration of unity, along with other significant anniversaries. It, of course, was punctuated by the saying, Slava Ukraini. Слава Україні! Моє ім'я є Дар'я Грицьків. Я є голова Конгресу українців Канади, відділ у Лондоні. Daria Gritsky is London branch president of the Ukrainian Canadian Congress. On this day, they're marking quite a few historic deeds. The 22nd of January 1918, the historic proclamation day of the short-lived Ukrainian National Republic. The 29th of January 1918, 300 Army cadets were sent to a railway station 177 kilometers northeast of the capital, Kyiv. Sent there to hold off Soviet forces. Promised reinforcements were sent elsewhere. The cadets, along with a few battle-hardened fighters, were wiped out. November 1st, 1918, the Ukrainian Western National Republic was proclaimed. And January 22nd, 1919, 100 years ago, the union of the Western lands with the Ukrainian National Republic. It was proclaimed. Раніше в нас також був символ такий, привітання, символ був воля, злагода і добро. Воля, злагода, добро. Liberty, harmony, well-being. Воля, freedom. Without giving any references, Wikipedia lists it as Ukraine's national motto. However, it does seem to have been overtaken. Злагода, спокій, мир, For her, zlahoda is peace and understanding. Наш прапор символізує I showed Daria the printout, saying that I didn't know about its reliability, but she says it makes some sense. волю і пшениця наше добро. She looks to the Ukrainian flag, blue for sky above. That's freedom, she says. Yellow for grain fields below. Food, well-being. Тому що дуже багато є зазіхань на нашу. But others want these resources. We've always been in danger of invasion. На протязі багатьох років нашу Україну. There are real heroes who have saved us along the way, and that's why we pay them such respect. Є, існує і буде вона, ця держава. Ukraine was, is, and will always be. That's why we say glory. Нашим героям, які захищали і захищають нашу Україну. Але слава Україні не дає нам ніякого. I say it may warm the heart to say slava, but the words don't actually give us much direction. Але то не дає нам
справді напрям. Так, слава деколи, знаєте, як ми кажемо, славу чи щось славу, хтось може думає, ми дійсно якусь здобуваємо She славу. says чи true, собі, glory чи could be misinterpreted as vanity. Бачите, воля, злагода, добро, воно дійсно дає напрям нам, дає напрям, по якому український народ, по якому ми повинні йти, і як ми працювати повинні і далі жити. Daria says the words freedom, harmony, well-being would give us some direction. Напередодні наших виборів There will be elections in 2019 for president and for parliament, and we will see what directions are given by these leaders. Але слава єднає нас. єднає, абсолютно, слава нас єднає, тому що ми прославляємо нашу державу і хочемо, щоб вона була, і гордимося нею. І від цього ми відступаємо. Кожна країна себе прославляє, чи Канада, чи як. For now, slava, glory, unites us, she says. Прославляємо, і ми любимо We канадську love Ukraine. землю. І, We love Canada as well. як кажуть, і Україну, і Канаду ми прославляємо так само. Так, мене звати Іван Костик. Я українець, приїхав з України 2 роки назад. Ivan Kostik immigrated from Ukraine 2 years ago. 60 кілометрів від Вінніпега знаходиться. Майже на межі з Америкою. He settled about 60 kilometers to the south of Winnipeg in Manitoba and attained Canadian residency. І все, і приїхали в іншу провінцію, так як там дуже холодно для нас. It was very cold. Дуже суворий клімат. It was an extremely harsh climate. So he left for London, Ontario. Слава Україні, героям слава. Чесно кажучи, як по історії я знаю, чи це... He says he knows from history that Slava Ukraini was originally meant not for a country but for individual leaders, and it was said, he believes, to glorify that leader. Раніше, років 3 назад, це гасло було популярне на Західній Україні і частково в Центральній Україні. More recently, Slava Ukraini became popular in central and western Ukraine. Той, хто приймає це гасло і його озвучує, He feels that people who say Slava Ukraini say it to show respect for the country and support for the country, and they want everyone around them to know that they feel that way. які підтримують Україну. Мене звати Ігор Жиляк, я з Івано-Франківська. Igor Zhilyak has lived in London for quite a few years. He originally emigrated from Ivano-Frankivsk in western Ukraine. Національне гасло, яке зараз вийшло, привітання нашої української армії. Дуже приємно, що воно зараз відроджується. А як воно починалося, то перше гасло «Слава Україні», а відповідь була, я думаю, що навіки слава. He's very happy that Slava Ukraini is experiencing a rebirth. Originally, he thinks that it was Slava Ukraini, glory to Ukraine, glory forever. But that changed during the Second World War, once the partisans began fighting and losing their lives heroically. He says he loves the saying, and he's pleased that he can glorify his heroes. За ту Україну, за яку ці герої загинули. Я Віктор Вержановський, який приїхав з України, професор Хмельницького національного університету, бувший професор хімії. Viktor Verzhanovsky is a former professor of chemistry, having taught at Khmelnytsky National University. Ми маємо на увазі тих людей, які в свій час віддавали і життя своє, і вкладали якусь працю в те, When we speak of heroes, we have in mind those people who sacrifice their lives for a greater cause. вони дійсно старалися своїми власними діями бути прикладом для інших. Це були дійсно герої, і вони They truly tried, through their deeds, to reach goals held dear by all of us. завжди їм і згадати їх. They gave away their health, their lives. They first of all thought about Ukraine. They didn't do it to enhance their personal glory, says Professor Vershanovsky. Вони не думали про славу. And all we have to do is to hold them up as an example, show that they are respected in our memories. Ставити їх у приклад і говорити, що вони достойні. That is why we grant them glory. Тому ми їх славимо. My name is Vivian Kochman, and I'm from London, Ontario. Vivian, so often you hear, and you said it today, Slava Ukraini, glory to Ukraine. What are you thinking when you say that? I'm thinking basically of all the sadness in Ukraine and hoping that we will get on our feet and stay on our feet and stay free. Glory is nice, but it doesn't relate
what we're going through. What would be your hope for Ukraine now and tomorrow? To completely speak the Ukrainian language and to be independent and away from the Russian aggression. Here's a quote from Thomas Jefferson. If you want something you've never had, you have to do something you've never done. America's founders wanted citizens to realize their dreams. They wrote that right to pursue happiness into their Constitution. After all, to claim something, you have to name it first. Ukrainians are naming glory for their country and for their heroes. Will it be enough to galvanize the people to unite and overcome a relentlessly meddlesome neighbor to the east, while building an economy that allows the pursuit of a nation's long overdue happiness? Это началось так быстро, кто бы мог предугадать то, что через пару месяцев мы будем воевать, то, что через пару месяцев нас будут убивать, то, что мы за Украину станем, за свою мать, чтобы защитить свободу, данную народу Богом, и показать этим уродам, нас тут будет много, тех, кто ляжет от ружья, но защитит родное. Это Украина, это нация героев. Хватит грабить народ, устали верить в сказки. Вы как питбули против стаи добродушных хаски. В России по ТВ кричат, что мы экстремисты. Значит, у вас как минимум слепые журналисты. А правда в том, то, что тысячи лежат в бинтах, и больше сотни воинов теперь на небесах. Наша милиция нас предала, стреляя в спины. И запомните, Майдан был от начала мирным. За годы воровства страна устала, народ восстал, это все достало. За свободу Украина встала, слава Украине, героям слава. За годы воровства страна устала, народ восстал, это все достало. За свободу Украина встала, слава Украине, героям слава. Слава героям, те, кто выжили и кто на небе. Небесные сотни дорогой ценой пришли к победе. Вспышки света, все тут вперед слепо. Разбить секту, правый сектор щемит беркут. Щиты против АК, АБТР пока. Коктейли дали к цели, летя не спеша. От отчаяния и злости с голыми руками свою свободу выбивали люди на Майдане. Кирпичами, палками, густым туманом от дыма и силой воли, что и собственно непобедимо. Не успели оклематься и собрать все силы, как у порога Крыма уже стоят войска России. Какого здесь я не пойму, это не Кремль. Крымские татары разорвут за свои земли. А кто в России хочет жить, ты забирай удачи. Не забывай, что украинцы тоже могут дать сдачи. За годы воровства страна устала, народ восстал, это все достало. За свободу Украина встала, слава Украине, героям слава. За годы воровства страна устала, народ восстал, это все достало. За свободу Украина встала, слава Украине, героям слава. За годы воровства страна устала, народ восстал, это все достало. За свободу Украина встала, слава Украине, героям слава. I'm your reporter Stefan Andrusiak. Back in a week. До милої зустрічі за тиждень часу, дорогі слухачі.